Thank you very much. मिली वो साइड बट मिली Yes, can we have the mics? ये देखो ना आगे आगे पिया सुना मिली सीट लेना All right, so let's move ahead. So now it's my great pleasure to invite the Managing Director of PVR Inox Limited, Mr. Ajay Bijli, to share a few words with us, sir. Please. Yes, round of applause. Yes, sir. That's all for you. Good afternoon, everyone. Thanks for taking the time out and coming here for this very special occasion. I want to thank, in no particular order, Sajid, Imtiaz, Tripti, Avinash, and Preeti for coming here, just not taking the time out for this new initiative that we have launched, which is bringing some classics back onto the big screen. And I just can't tell you how happy I am because it's a dream come true moment for all of us over here, and this just strengthens our belief in the audience, which Ajay says wants to come and watch films on the big screen primarily. And it's just overwhelming to be here. Imagine a movie that doesn't do well and is pulled down from the theaters within a week. 6 years later is brought back. Not because we wanted it, because we would have wanted it to run for many weeks right in the beginning. But because of two things, and the larger thing is the love and the voice of the people. The audience of the country is also finding out ways of being heard. This is one such thing, where they say that if they want to watch a certain film, which as Ajay said is available already in OTT, etc. But if career move for that matter. So when you look back at Laila Majnu, what is that one memory you always cherish and you felt like, okay, being a part of this one was the best decision of your life? One, it's difficult to pick one. I think the whole experience, it's difficult to put it in words. It's something that has taught us so much. It's a film that मैंने जैसे कि अभी पहले बताया, I didn't know acting, I didn't know this world never existed for me, and whatever I've learned as an actor, whether it's set mannerisms or acting, I've learned from this particular film. And पहले लगता था ना जैसे कि क्या acting ही तो है, मतलब you're going there, you're acting, that's about it. You didn't know the hardships that come with it, कि आपको 12 तो कम बोल रही हूँ मैं 12 on a very good day. Long hours you have to work without sleep, sometimes without food. If a shot is going on, you can't just take a break in between and go eat your food. And it's not just you doing it, it's your entire team, your director, your actors, co-actors, the entire team, people who work off camera. So it's a very difficult job, not acting but everything else, everybody else who works to make a film what it is. तो आई थिंक पहले बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था फिल्म्स को लेके, एंड ये फिल्म करके वो सब चेंज हुआ. sorry, my apologies. Blessed, and I'm really grateful that people are loving the film and showing so much love. And Avinash ने अभी बताया कि I missed Kashmir because कश्मीर में सीन ही बहुत अलग था. Like everybody was going crazy over our hero. And मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि recently मैं ना कुछ और फिल्म देखने I was going to the theater and I think entered the wrong screening. मैं Audi 3 में चले गई, Audi 2 की जगह जैसे, and वहाँ पे Rockstar चल रही थी. And I was like, oh shit, I missed it at the time because I don't know why, for some reason I didn't watch it then on the big screen, and this time I just landed up there and I just missed that film and I watched I sat down for Rockstar with my mom and I watched Rockstar. So, and
Actually, literally, I prayed to God that time कि काश ये लैला मजनू के लिए भी हो पाता, and this has happened now. So I'm truly, you know, grateful to you, sir, and to PVR and to everybody who's made it possible. Wow, amazing. I guess your manifesting powers are amazing, It's very strong. Okay. Pass it on. Avinash, what's your take on this entire this? You know, she actually said almost every sentiment that I have. Okay. That the feeling that it was 6 years back, and we felt that we've kind of moved on from Laila Majnu, though it would keep coming up in conversation, and it would, to a point, started irritating me that बस करो हो गए 6 साल इस फिल्म को अब तो and तब क्यों नहीं देखने आए थे, that was my feeling when they would share love. But now it's time, and it's you, like, no matter what I say, it's the people who have brought it back. It's their love, and all I can do is join my hands and go to them. Thank you. Wow, amazing. And I feel that this entire initiative will give a second chance to all of these films which can be showcased, and inshallah they'll do much more better, right? So I really hope it inspires everyone to believe that if, like Sir had said once, just focus on the good content. amazing. We get over a period of time, last 6 years that I've been part of the industry, there's so many things that you hear in your ears. ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, and this has almost given rest to all those conversations. So Super. I feel vindicted. I'm sure people who love the film feel vindicted, and Yep. it's for us to take it on from here on. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you, everyone. And now I'm going to open this for the media to please ask all your questions to them, and you can take over. कुछ अलग कर सकते थे आप लोग? अभी यहाँ बैठते ही ना मुझे तृप्ति ने कहा हाथ आज भी काँप रहे हैं ना. कुछ नहीं पता सर, 6 साल पहले जितने हम गवार थे आज भी उतने ही हैं. ये बस आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट फॉर्चून दैट हमें काम मिल रहा है, और होपफुली अगले 10 साल में कुछ ना कुछ सीख जाए, ये मेरी उम्मीद है अपने आप से. आई एम नॉट श्योर अबाउट तृप्ति बिकॉज़ शी इज रियली लाइक killing it and how. Tripti, if you can give us some tips also how to. सर मुझे तो उस टाइम पे भी एक्टिंग अविनाश और साजिद सर ने मिलके बैठा के सिखाई थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने फिल्म ज्वाइन की थी तो बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता था सीरियसली, और काफ़ी ऑडिशंस हुए मेरे, और मुझे आज भी याद है ये दोनों ना बैठ के फिल्मी बातें करते थे. दे वुड टॉक अबाउट कैरेक्टर एनालिसिस एंड दिस एंड दैट, और मेरे सब ऊपर से जाता था, और मुझे लगता था क्या मैं सही कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मतलब मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ रही. बट जो भी मैंने सीखा है शूट करते करते सीखा है, और साजिद सर और अविनाश से सीखा. अविनाश ने बल्कि मुझे रेकमेंड किया था कि मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन करूँ आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट केरल फिल्म, और जहाँ ये खुद जाता था इसने उसी स्कूल में मुझे भेजा, एंड आई एम ग्लैड ही डिड दैट. बट या इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और आज भी सीख ही रहे हैं हर फिल्म के साथ. आई थिंक आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ आता हो, और जिस दिन ऐसा लगे समझ जाओ आपको कुछ नहीं आता. बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल, और इम्तियाज अली ने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं अपने करियर में पिछले 20 सालों में. अगर तृप्ति और अविनाश आपसे पूछूं कि इम्तियाज अली की किसी एक फिल्म में अगर आप इमेजिन कर पाए कि आप हीरो बन पाते काश, और तृप्ति आप इमेजिन कर पाते कि उनकी किस फिल्म के आप हीरोइन हो सकते हो, कौन सी होगी? सर ऐसे तो सारी फिल्मों में हमको लगता है कि मुझे ही हीरोइन होना चाहिए था, लेकिन पर अगर फिर भी मुझे एक नहीं मैं 2 पिक करूंगी. एक सोचाना था और एक जब वी मेट. सर ये सब आप गड़े हुए दर्द जो है बाहर निकाल रहे हैं. तो मुझे याद है जब मैंने रॉकस्टार का ट्रेलर देखा था, मुझे ईर्ष्या हो गई थी रणबीर कपूर से कि हाउ कुड दिस मैन डू दिस एंड आई एम नॉट देयर. मुझे वो थैंकफुली लैला मजनू करने का मौका मिल गया, वरना वो ईर्ष्या में जलते ही रहता. सो इफ यू हैव टू नेम वन, रॉकस्टार वुड डेफिनेटली बी देयर बिकॉज़ इट वाज स्ट्रेट ऑन. आई सॉ इट एंड कुछ तो अंदर चिल्ला कर रो रहा था सर वो ट्रेलर देखने के बाद. Okay, thank you. If you had to name one, you should say his next. Okay, मैं यहाँ पे एक just gonna take a 1-minute pause before the media has other questions.